Hello students, let's start with the 35th session of Marketing Management in the BBA third semester, University, Bangalore. So we are in the chapter of promotion and distribution, and we have almost finished with all the promotion mix, and we are left with the last mix of promotion, that is public relations. So promotion mix alli now kalta hage we have studied with the five elements of promotion mix: advertising, personal selling, publicity, then direct marketing and personal selling. So today we are going to touch upon public relations, the role of public relations, process and advantages and disadvantages of public relations. So public relations andre ಏನು? The meaning of public relations. It includes any communication to foster a favorable image for goods, services, organizations, people, places and ideas. So ಯಾವುದೇ ತರದ communication which builds a favorable image. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಇಮೇಜ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So that all is an element of public relations. It may be personal or non-personal, paid or non-paid, and sponsor controlled or not controlled through media, but not paid for by an identified sponsor. So public relations is the one important element is it is not paid for. So it comes free of cost, but it can be personal messages ಆಗಿರ್ಬೋದು, non-personal ಆಗಿರ್ಬೋದು. It can be sponsor controlled or not, but we cannot find out who is the identified sponsor. So the public relations shape the public's perception of an attitude towards the firm. So ಒಂದು public relations ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನವರು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ. So it communicates with the stakeholders in manners other than advertising. So public relations involve building good relations. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫೇವರಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. So let's look into the role of public relations. So the marketers can generate good public relations through publicity. So publicity ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ good public relations and maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Having a written communication with the stakeholders. So stakeholders ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಯೂಶುವಲಿ written communication with the shareholders ಆಗಿರ್ಬೋದು. Annual reports ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, that is a part of public relations. Then you do some sponsorship for any organization, for ಏನಾದ್ರು ಫೆಸ್ಟ್ ಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ you do sponsorship, that also is a part of public relations. So involvement in charitable donations or any acts. ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ರೋಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡೋದು, ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Another role of public relation is to be reactive, countering negative publicity. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇ ಯೋರ್ ಕಂಪನಿ ಗಾಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೇಜ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And that is another role of public relation, to react to any negative publicity that has been arised either because ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, or some issue came up and you did not react earlier. So after the negative publicity has come, you can react to it and solve it out. So in an economic downturn, many organizations became more subjective to negative media coverage. Next we are going to touch upon process of public relations. So the process here looks into the 6 steps. One is you set the objectives. Second one, you identify the target audience. Third one is you design the message. Fourth, you reach media that serves the target audience. Write the press release and evaluate the results. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have to set the objective. Why are you doing it? ಅದು ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ objectives clear cut ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. After they have set the objectives, they identify who is their target audience. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. So identify who is the target audience. Based on the audience, you design your message and then you reach the media. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. So you identify the right media, then you write the press release or whatever release you want to tell,
and then you evaluate whether it worked out. And then you ಏನು objective set ಮಾಡಿದಿರೋ, did it achieve or not? So you're going to evaluate it. If you have achieved it, then it is fine. But if you have not achieved it, then you do some correction plans or some plan B so that you can fulfill your objectives. So public relations ali, less than 1% of each promotional rupee is spent on public relations, and it is very difficult to control and evaluate. So public relation involves participation in community programs, activities designed to build positive relations with the customers, employees, and the community. An effective PR can help build a positive image for a company but cannot cover up bad news. So these are the activities which helps the employees. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊರಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ and for the customers also, because they would like to be associated with the companies that has good image in the market, and for the general public. But effective PR can help build a positive image for a company but cannot cover up bad news. But enadru bad negative news adre, just because you have done effective PR and bad news hogudilla, it will go, but very slowly and steadily it will go up. So let's look into the evaluating the public relations. Through public relation, firms communicate with a variety of public, including the consumer, the financial community, the stockholders, the community, for prospective employees, current employees, suppliers, etc. So these are all your stakeholders. So now consumer jothe good relationship itkobeku. Nimma financial community, here it could be the lenders, the bankers. So ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ they will further ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ they will help you out. The shareholders, they are again a very crucial element of your business, so you have to keep good rapport with them. The general community, our support idre, you can do a lot of good business. The prospective employees, the future employees, yaar ನಿಮ್ಮ organization ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, so you need to maintain them. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ organization ಬರುವಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ they will want to come to your firm. Current employees, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And to the suppliers. Now last element, advantages and disadvantages of public relation. The first advantage of public relation, it is relatively low cost because you don't need a big budget to do the public relation activity. It is effective because it is not seen as a commercial message. Idon advertisement ತರ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ consumer ಗೆ ನೋಡುವಾಗ, so it becomes effective. It is prestigious and impressive of mass media coverage. So ನಿಮ್ಮ organization ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and it will leave an impression to all the people who are watching it. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and best advantage ಆಗುತ್ತೆ. It can be done with lot of excitement and dramatization. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು. Maintenance of a public presence, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಎದುರು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Lots of information can be communicated to the masses and undoubtedly higher credibility. ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಬರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಲೀವಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಜನ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು. But there are certain disadvantages in the sense. Disadvantages are difficulties in arranging consistent coverage of the destination, lack of control over what gets printed or said. So there's difficulty in arranging consistent coverage. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, but you don't know how it will be covered in the media. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೇನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. And every time will it be covered, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. And lack of control what gets printed or said, since you have no control. ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ you have no control over what gets printed or said. So with the students, we end with today's class of identifying and understanding the different aspects of public relations. Thank you one and all.